Hello, everyone. I'm Soje, a translator of Korean fiction and poetry. Thank you for joining us today for a conversation with Choi Jin-young, the author of To the Warm Horizon, 5 other novels, and 2 short story collections. This event is part of the Korean Literature Night series and made possible by the Korean Cultural Center UK and Homford Star, our publisher, who also rented this beautiful studio with excellent lighting. Homford Star would like to apologize for some books being delivered late, and I hope you enjoyed the book nonetheless. We all appreciate you for reading the book and watching us today. Please ask us questions in the chat, and we'll answer them at the end. First, we'll read an excerpt from 해가 지는 곳으로, or To the Warm Horizon. For context, there is a global pandemic that, unlike the one we're experiencing, sends various groups of Korean people to trek across Russia in search of a better chance at survival. Dory and Gina meet on the road, and this is actually the bit that made me want to translate the entire book. So, 작가님 먼저 읽어주세요. 그런데 진아는 자꾸 균열을 냈다. 다른 생각을 하게 했다. 이런 상황에서도 웃을 수 있고 기뻐할 수 있다는 걸 보여줬다. 누군가가 내게 립스틱 하나를 준다면 내가 진아처럼 기뻐할 수 있을까? 립스틱이 아니라면 무엇이 나를 그렇게 만들 수 있을까? 아무것도 떠오르지 않는다. 지금 당장 부모님이 살아 돌아온다고 해도 웃을 수 없을 것이다. 울지도 못할 것이다. 부모님이 내 손을 잡고 내 이름을 불러도 그 모든 것을 환상이라 여기며 부정할 것이다. 왜 아니겠는가? 소중한 것, 사랑하는 것, 아끼고 보호해야 하는 것, 그리운 것, 그 모든 게 두렵다. 미소만으로도 충분하다. 하지만 나는 항상 진아를 찾아 두리번거렸다. 그러다 진아와 눈이 마주치면 일부러 시선을 피했다. 깊은 밤 몰래 진아의 말투를 따라하고 진아의 웃음을 그려보면서도 진아와 너무 가까워지면 안 된다는 강박에 시달렸다. 진아는 진통제와 같아서 현실을 깜빡 잊게 만드니까. 진아와 있을 때 나는 종종 미소를 잊었다. 미소의 손을 몇 번이나 놓쳤고 뒤늦게야 돌아봤다. 그럴 땐 괜히 진아가 미웠다. 진아를 미워하는 내가 더 미웠다. 미움이라니. 길 위에서 그런 감정은 필요 없다. 미워할 이유가 없다. 중화하거나 두려워하면 그만이다. 그랬는데 다른 감정이 생겨버린 거다. 제 이름을 부르면 맑은 눈으로 나를 바라보는 진아. 그 눈을 볼 때마다 나의 눈빛이 궁금했다. 나는 어떤 눈빛으로 너를 바라볼까? 어떤 눈빛이기에 너는 나를 보고 미소 지을까? 진아. 진아가 나를 돌아본다. 마을에서 주운 카드를 내밀었다. 빨간 크리스마스 트리가 그려진 작은 카드. 속지에는 알아볼 수 없는 러시아어가 짧게 적혀 있었다. 여기저기 흩어진 쓰레기 틈에서 그 카드를 보았을 때 마음이 흔들렸다. 멀미하듯 메스꺼웠다. 연말에 들뜬 분위기 속에서 주고받던 인사가 떠올랐다. 한 해 동안 쓴 다이어리를 들춰보다 보면 어느새 새벽이었다. 새 다이어리를 마련하려고 문구점을 서성이곤 했다. 하얗고 노란 꼬마종구와 캐롤. 홀로 거리를 걸어도 수없이 들을 수 있었던 메리 크리스마스와 해피 뉴 이어. 입안으로 그 말을 굴려보았다. 오늘은 며칠이나 되었을까? 새해는 이미 시작되었을까? 더는 그런 것 아무 의미 없지. 우리는 겨울의 심장을 걷고 있다. 여기선 아무도 나이 들지 않고 시간은 하루나 1년 단위로 흘러가지 않는다. 이러다 갑자기 봄이 오고 여름이 되어 맑은 호수에 비친 내 얼굴이
늙은 마녀처럼 보이더라도 놀라지 않을 자신이 있다. 카드에 적혀있는 러시아 글자를 보며 이젠 잊고 살아야 할 메리 크리스마스와 해피 뉴 이어를 떠올렸다. 진아라면 나와 다를 것이다. 소중한 나를 소중하게 보낼 것이다. 진아는 진아답게 웃으며 카드를 받아들었다. 진아처럼 웃고 싶다고 생각하다가 나도 모르게 입을 맞췄다. 차갑고 따뜻했다. 거칠고 부드러웠다. 추위도 허기도 불행도 재앙도 모두 우리의 키스에 놀라 자취를 감춰버렸다. 내 입술에서도 장미향이 났다. But Gina kept doing things. She made me think differently. She showed me that I could laugh and be happy, even in a situation like this. If someone gave me a tube of lipstick, could I react as happily as Gina did? If not lipstick, what could make me that happy? I couldn't think of anything. Even if my parents were to come back to life right this minute, I wouldn't be able to smile or cry. Even if they held my hands and called my name, I'd deny it all, calling it an illusion. Why wouldn't it be? What I found precious, what I loved, what I must cherish and keep safe, what I missed, I feared all of those things. Having joy was enough. Yet, I always looked for Gina. Then, when our eyes met, I'd look away. Even as I secretly imitated her way of speaking and remembered her laugh in the dead of night, I insisted that I couldn't get close to Gina. Like a painkiller, she made me forget about reality. I often forgot about joy when I was with Gina. I accidentally let go of Joy's hand on several occasions and only turned around after the fact. Whenever that happened, I disliked Gina for no good reason. I disliked myself for disliking her. Dislike. On the road, there's no reason to dislike someone. You only need to hate or fear. I was like that before I developed another emotion. Gina gazed at me with such clear eyes when I called her name. Whenever I saw her eyes, I wondered about mine. How do I look at you? What kind of look could it be that makes you see me and smile? Gina. Gina turned to me. I held out a card I had picked up from the last village, a small card with a red Christmas tree illustration. Inside, there was a short message in Russian that I couldn't decipher. When I spotted that card in a scattered pile of trash, I'd been shaken. I'd felt nauseated, like I was carsick. I recalled the greetings I used to exchange during the spirited holiday season. All those sleepless nights I spent flipping through the diary pages I filled that year. One year, I wandered around the stationery store to buy myself a new diary, surrounded by fairy lights and carols, hearing countless calls of Merry Christmas and Happy New Year as I walked down the street alone. I rolled those phrases around in my mouth. What was the date today? Has the new year already begun? There's no longer any meaning in such things. We were walking in the heart of winter. Here, no one ages, and time does not pass in increments of days and years. I wouldn't be surprised even if spring were to arrive and suddenly slide into summer, if I were to look at a clear lake and see an old hag in my reflection. Looking at the handwritten Russian on the card, I recalled the Merry Christmases and Happy New Years I had to now forget. Gina wouldn't be like this. She would spend precious days preciously. Gina laughed as Gina did and accepted the card. I'd like to laugh like Gina, I thought when I found myself kissing her. It was cold and warm, rough and soft. Frostbite and hunger and misfortune and disaster all bolted away, surprised by our kiss. My lips, too, smelled of roses. Thank you. 이제 질문을 할게요. 네. So when I moved to Seoul in the summer of 2017, I saw a tweet from the queer Korean literary platform called Rainbow Bookmark announcing your new novel. I was like,
lesbians in the apocalypse, and ran to the bookstore. The moment I read Gina flirting with Dory, Dory gifting Gina lipstick, I knew I wanted to translate this book. I was still a student then, no publications to my name, but I emailed you a very long and personal email that's quite embarrassing to read now, to convey the impact that this book had on me as someone who'd been waiting for work like this. Plus, as I mentioned in my email, the person I was seeing back then had a very similar name to one of the main characters, so there was that extra connection that I felt. Do you remember that email? Have other translators or fans done this for you? 보내주신 이메일은 기억을 하고 그때는 그 메일을 받고도 제가 그 상황 파악을 잘 못했던 것 같아요. 내 책이 번역이 돼서 나온다고 이 상황을 잘 파악을 못했던 것 같고 이제 제 책이 영어로 번역이 돼서 영어권 독자가 읽는다는 게 굉장히 먼 미래의 일 같았어요. 그리고 마침내 지금 이렇게 책이 나왔는데 지금도 약간 어리둥절하고 이런 행사를 하고 있는 것도 너무 어리둥절하고 네. 네, 그렇습니다. 제가 이제 통역할게요. Yes, I remember. At that point, I hadn't experienced anyone translating my novels into English, so I wasn't really sure of what was going on. The prospect of my novel being read by English readers felt so far away and removed from my life at the time. Even now, with this novel published in the UK, I'm still a little bewildered. 그리고 이메일로 팬레터를 받는 경우는 거의 없고 가끔 북토크 행사를 하면 굉장히 정성스럽게 손편지를 써서 주세요. 근데 그 독자한테 받는 손편지가 저는 굉장히 순수한 애정 표현이라고 생각을 하거든요. 제가 답장을 할 수 없으니까. 그래서 그 손편지는 저한테 굉장히 소중한 보물이고 응원이 돼서 글을 쓰다가 좀 글이 잘 안 풀릴 때 그 독자분들이 주신 손편지를 꺼내서 읽어보는 편이에요. 어딘가에서 나의 소설을 읽고 있는 사람이 있고 기다리고 있는 사람이 있다라는 게 되게 응원이 되죠. I rarely receive fan mail through email. Sometimes when I have a new book out and do a reading, there are readers who give me really special handwritten letters. I feel that handwritten letters from readers are an extremely pure expression of affection because I can't reply to them. Those letters are precious treasures and encouragement for me. When I get stuck with writer's block or lose confidence, I take out those letters and read them. Knowing that somewhere out there are people reading my books and waiting for new ones keeps me going. 질문을 할게요. So when I first read Horizon in 2017, I had no idea my English translation would be published in 2021, past the 1-year mark of the COVID-19 outbreak. You essentially predicted a virus spreading throughout the world. Were you surprised? It must feel very different to discuss the novel now. 네, 저는 일단 소설과 비슷한 상황이 실제로 일어나서 무서웠어요. 지금도 무섭고. 근데 물론 소설 내용이 훨씬 더 극단적이긴 한데 이런 지금의 코로나19 바이러스를 겪으면서 아마도 많은 사람들이 인류에게 치명적이고 낯선 바이러스가 앞으로도 계속 나타나지 않을까라는 추측에 좀 더 힘을 싣고 있는 것 같긴 한 것 같아요. First, I was frightened and am still frightened even now that a situation similar to what I'd written in my novel happened in real life. Of course, the novel is more extreme, but I think the coronavirus is giving way to more predictions of fatal viruses continually surfacing in the future. 그리고 해가 지는 곳으로에서 이제 배경이 바이러스로 인한 재난이잖아요. 근데 그건 어디까지나 제 상상이었거든요. 상상이 현실이 될 거라고 생각하지 않았어요. 그래서 그 소설을 쓸 때 저는 이런 바이러스를 경험해 본 적이 없기 때문에 전 인류적인 바이러스를 경험해 본 적이 없어서 오히려 더 소설을 쓸 수 있었던 것 같아요. 그래서 지금에 와서 다시 그런 바이러스로 인한 아포칼립스 소설을 쓰라 그러면 못 쓸 것 같아요. 제가 경험한 게 있어서 그 경험이 저의 상상력을 좀
방해할 것 같은 느낌도 들어요. I wrote Horizon against the backdrop of a disaster caused by a virus, but I'd only imagined it. I never thought something I'd imagined would become reality. At the time, I hadn't experienced a global pandemic, and that's probably why I was able to imagine such a thing. A book about the apocalypse would be harder to write now because the real experience would curb my imagination. 그리고 저는 이제 바이러스라는 소재를 선택한 이유가 자연재해나 전쟁보다는 그나마 전 인류에게 공평한 재난이 아닐까라는 생각으로 이제 바이러스로 인한 재난을 소재로 소설을 썼는데 제가 그런 소재로 소설을 썼고 실제로 그런 일이 비슷한 일이 일어나고는 있지만 저는 이 소설에서처럼 극단적인 상황까지는 정말 가지 않기를 바라고 앞으로도 가지 않기를 바라고 우리 인류가 이 상황을 지혜롭게 잘 이겨내서 이제 사람들이 알았을 것 같아요. 일상의 소중함이 정말 크구나를 알게 된 것 같아서 일상의 소중함을 더욱 소중하게 지키고 사랑하는 사람을 비극적으로 잃지 않았으면 좋겠어요. 지금 생각으로. I picked this topic because I thought that an infectious disease would discriminate less on the basis of race and nation than a war or natural disaster. That's why I chose to write about the collapse of civilization caused by a virus. Though I wrote about it, I hope this pandemic won't escalate like it does in my novel. I predict that we'll navigate the situation well. I think people now know by now to treat our precious lives preciously. I wish for us not to lose any more of our loved ones. So unlike us in the real world, the characters leave their homes and country. I read that you used Google Earth while composing the novel. Could you tell us more about that process? 네, 이 해가 지는 곳으로 쓸 때 이제 머무르던 제 방 정면에 세계 지도가 커다랗게 걸려 있었어요. 근데 그 세계 지도를 볼 때 와, 러시아 대륙은 어마어마한 크기구나에 대해서 굉장히 놀랬었고 제 소설의 인물이 한국을 떠나서 아주 넓은 땅을 질주하길 바랬어요. 그렇다면 가장 넓은 저 대륙이 가장 좋겠다라는 생각을 했는데 러시아에 저는 가본 적도 없고 그리고 러시아에 가서 사전 조사를 할 시간도 비용도 없었어요. 그래서 구글어스를 켰죠. While I was writing this book, I had a world map on my wall and often marveled at how enormous Russia looked. I was very surprised. I wanted my characters to leave Korea and speed across a very vast land, and that's why they go to Russia, the biggest country. But I'd never been to Russia myself. I didn't have the time or money to go there for research, so I turned to Google Earth. 그래서 그 러시아 대륙을 위성 사진으로 계속 보면서 그 러시아 대륙을 이동하는 인물들의 이동 경로와 이제 그곳에서의 삶을 상상을 했는데 이것도 역시 마찬가지로 제가 진짜 러시아 땅에 갔었더라면 제 경험이 상상력을 제한해서 소설을 쓰기 주저했을 것 같아요. 네. 그래서 구글어스로 위성 사진으로 러시아 땅을 보면서 마음껏 자유롭게 상상을 할 수 있었던 것 같고 과학의 발달이 글쓰기에도 아주 큰 도움을 준다는 걸 다시 한번 깨달았습니다. 네. Exploring Russia through satellite images, I imagined the characters' routes and lives there. Again, I wouldn't have written the same novel had I actually visited Russia. The real experience would have limited my imagination and I would have hesitated a lot more. Maybe I was able to imagine more freely while traveling via Google Earth. In any case, I confirmed again that technology can be very helpful in the writing process. Thank you. So you wrote in your author's note that this was a story that had to be written in one long breath. Was there a reason why your approach had been different for Horizon? 그러니까 제가 지난 몇 장편과
단편에서 레즈비언 이야기를 쓰긴 했는데 이번에 해가 지는 곳에서처럼 본격적으로 사랑하는 레즈비언 커플 이야기를 써본 적은 없어요. 제가 2011년에 출간한 끝나지 않는 노래라는 소설에는 수선이란 인물이 레즈비언으로 등장을 하지만 그 소설은 여성 3대의 이야기여서 수선의 사랑만을 집중적으로 다룰 수가 없었거든요. 그 2010년이라고 하셨죠? 2011년. 아, 11년. 음. Though I'd written about lesbians in several of my novels and short stories, I never made them the entire story. Susan from the Never Ending Song, a novel I wrote in 2011, is a lesbian, but that novel is about 3 generations of women, so it was hard to concentrate only on her love life. 그래서 언젠가는 꼭 레즈비언 커플의 러브 스토리를 정면에서 쓰고 싶다라는 꿈이 있었는데 그것을 이제 이것저것 생각하지 않고 정말 그들의 사랑을 정면에서 보여줄 수 있어서 그런 소설을 늦지 않게 써서 다행이라고 생각합니다. I had a dream of writing a lesbian couple's love story as a full-length novel with them front and center, a dream to sort of foreground their love. I'm glad to have achieved my dream not so late into my career. Did you come up with the characters Dory and Gina first? How did the post-apocalyptic setting come in? Yes. 네, 그렇습니다. 그러니까 도리와 진아의 사랑을 위해서 해가 지는 곳으로를 썼어요. 근데 그 도리와 진아의 사랑을 보다 분명하게 보여주기 위해서 아포칼립스라는 설정을 가져온 경우인데 레즈비언 커플의 일상적인 사랑을 그릴 수도 있어요. 근데 그러려면 그 레즈비언 커플에 대한 어떤 편견과 혐오와 폭력과 부정하는 모습 아니면 레즈비언 커플에 대한 무지한 모습에 대해서 쓰지 않을 수가 없잖아요. 그런 걸 쓰고 싶지가 않았어요. 그런 걸 쓰려고 생각하니까 너무 답답함이 느껴졌고 그런 걸 쓰고 싶지 않아서 이제 세상 사람 모두를 힘들고 고통스럽고 불행한 상황, 그러니까 생존이 유일한 상황에 집어넣자. 재난 상황에 넣어버리고 그런 상황 속에서 빛을 내는 진아와 도리의 사랑을 보여주자라는 생각으로 아포칼립스가 장치로 들어오게 되는 거죠. Yes, I wrote Horizon for the love between Dory and Gina. I plotted the apocalypse to show their love more clearly. I could have depicted an ordinary lesbian couple, but to write about that, I had to also write about the prejudice and denial and ignorance around homosexuality. So I felt really trapped. So I didn't want to write that kind of novel. So I decided to throw the whole world in a difficult situation amid a disaster where survival is the only goal. I wanted to show how Dory and Gina's love shines in such a situation, and that's how the apocalypse came in as sort of a device in the novel. Horizon has been compared to various apocalypse novels. Is there something unique about your novel that you're especially proud of? 그러니까 제 소설이 아포칼립스 상황을 실감나게 표현하는 편은 전혀 아니에요. 네. 너무 네, 재난 상황이 그렇게 실감나게 표현은 안 하는데 그 재난과 멸망의 가정 묘사에는 그다지 제가 주목하지 않고 저는 그런 상황 속에 인물들의 관계와 심리에 더 집중을 하고 싶었고 그래서 어떤 분들은 이 소설의 개연성이 너무 떨어진다. 이 아포칼립스 상황이 제대로 그려지지 않았다라고 하시는 분들도 있는데 저는 그 의견에는 되게 동의합니다. 예, 개연성은 없어요. 네. I want to preface this response by saying she's being extremely humble about her own writing. So here it goes. My novel doesn't exactly describe the apocalypse in a realistic way. If anything, it merely presents the situation and doesn't describe the process of the disaster in great detail. Instead, I tend to direct my focus on characters' relationships and psychology. So some people might think that my novel isn't convincing enough, that the apocalypse isn't fleshed out enough.
I agree plenty with that opinion too. 맞아. 저도 겸손 없다고 생각을 하거든요. 근데 왜냐하면 제가 소설을 통해서 보여주고 싶었던 건 멸망이 아니고 사랑이었기 때문에 저는 그 사랑에 집중을 하고 싶었던 거죠. 그리고 세계보다는 인간에게 집중을 하고 싶었고, 그래서 어떤 인간이 이 세계를 더 나은 곳으로 만들 수 있는가에 집중해서 소설을 썼고요. 솔직히 저는 멸망에는 관심이 없어요. 왜냐하면 그거는 반드시 도래할 인류의 미래니까. 그 대신 저는 그 먼 곳에 있는 멸망보다는 내 곁에 있는 사람 그리고 그와의 사랑에 관심이 아주 많고, 그렇기 때문에 아포칼립스 상황에서 사람과 사랑의 이야기를 읽고 싶은 사람이라면 해가 지는 곳으로가 친근하게 다가갈 수 있을 것 같아요. What I wanted to show through my novel was not destruction, but love. I tried to focus on not the world, but humans, and how humans can make this world into a better place. I'm actually not interested in the end of the world because that'll eventually happen in the future. I'm very interested in the people around me and love. My novel will be a good match for people or readers interested in people and love in an apocalyptic setting. Did you know that Horizon is actually the first queer Korean novel to be published in English? This wasn't a goal of mine per se, and I didn't even realize until other people pointed it out to me. And the second novel will come out later this year, the iconic Love in Big City by Sang-young Park, translated by Anton Her. 저는 처음 듣는 이야기. First queer Korean novel. 너무 멋있다. 멋있다. 최초로 영어로 출판된 한국 퀴어 소설 너무 번역해 주셔서 감사합니다. 출판해 주셔서 감사합니다. 정말 진심으로 감사합니다. This is the first time I'm hearing of it. The first queer Korean novel to be published in English. So cool. Thank you for translating it and for publishing it. I mean it. 네, 감사합니다. Thank you. Thank you. 몇 번을 하시는 건가요? 사실 이 해가 지는 곳으로의 등장인물이 한국 사람들이지만 그들은 이 전 인류적인 바이러스 재난 상황을 피해서 국경을 넘어서 지구를 떠돌고 있거든요, 사실은. 그래서 제가 소설에서 자세히 설명하진 않았지만 주인공들이 그 길을 걸으면서 외국인들을 많이 만났을 것 같고 그랬을 것 같아요. 근데 제가 할 수 있는 언어가 한국어뿐이니까 소설에서는 한국어를 썼지만 사실은 길 위에서 만난 사람들이 각자의 언어를 사용하는 장면도 상상을 했었거든요. 근데 그건 제 능력 밖이어서 쓸 수가 없었죠. 네. Another round of humility from the author. My characters are Korean, but they wander across borders around the world. I didn't elaborate on this in the novel, but I'm sure the characters met many foreigners or non-Koreans on the road. Korean is the only language I can speak, so I only wrote Korean in the novel. I also wanted to include a scene where people on the road communicate each using their own language, but that was beyond my ability. 그래서 이 소설이 한국인의 서사이긴 하지만 그런 어떤 국적이나 인종의 틀에 넣지 않고 지구 위에 존재하는 인간의 서사로 이제 읽는다면 훨씬 다양한 해석과 각자의 감상이 남지 않을까라는 생각은 듭니다. This novel features Koreans, but I believe that more varied interpretations are possible if we don't put the book in a box and read it as the narrative of humans on Earth instead. So one of the defining features of Horizon is its multiple narrators. Dory and Gina speak for themselves, and this is where the book contrasts with other queer fiction before you. Did you have a specific reason for writing in multiple first persons and not third person omniscient?
제가 그런 방식이 가장 편하고 익숙한 방식이어서 그런 방식을 쓰는데 관찰자로 이야기를 쓰는 것보다 제가 그 인물이 되어서 그 인물의 말을 전하는 방식을 선호하는 편이거든요. 그리고 한 명의 화자를 중심으로 이야기를 끌고 나가기보다는 주요 인물이 다 1인칭으로 나오는 소설을 제가 또 좋아하는 편이에요. 그러니까 등장인물의 이야기를 골고루 전하고 싶은 거죠. 저에겐 모두 소중한 인물들이니까. Writing like that makes me the most comfortable. It's my comfort zone. I prefer writing as the character over writing from an observer's point of view. I also enjoy reading books where all the main characters appear in first person rather than a single narrator leading the story. I write to deliver all of their stories. They're all precious characters to me. 그래서 그런 방법이 뭔가 문학적이거나 예술적인 면과는 좀 멀 수도 있어요. 근데 저는 그런 건 상관이 없고 왜냐하면 저한테는 제가 몰입해서 글을 쓰는 게 가장 중요하고 그렇게 써야 글이 순조롭게 흘러가니까 그런 방법을 선호하는 편이고 도리와 진아를 1인칭으로 쓴 이유도 같은 의미로 도리와 진아의 사랑을 그들의 말과 감정으로 표현을 하고 싶어서 1인칭 화자를 쓰게 된 거죠. This approach may be far from being literary or artistic, but it doesn't matter. To me, what's most important is that I'm fully engaged to the text, and that's the only way for a story to unfold smoothly. That's why I wrote Dory and Gina in the first person as well. I wanted to express their love in their own words and emotions. Toward the beginning of the novel, Konji admits to feeling, quote, relieved to live in the present where everyone was equally unfortunate, unquote. After reading Gina's description of Konji's family life before the disaster, I understood where he was coming from. But I think that the novel eventually demonstrates how this lawless environment is not equally unfortunate. Women are targeted as victims of certain crimes, for instance. 그러니까 일상생활에서도 충분히 그렇지만 그러니까 소설에 묘사된 것처럼 극단적인 재난 상황에서는 여자, 노인, 어린아이, 장애인 그리고 뭐 소위 말하는 남자답지 않은 남자가 그리고 빈곤층들이 겪는 피해는 성인 남성이 겪는 피해보다 훨씬 클 거거든요. 그거는 인류의 역사를 돌아봐도 그렇고 현재를 살펴봐도 우리는 그걸 충분히 알 수 있다고 생각을 해요. That's the case in everyday life as well as during extreme disasters like this. The harm done to women, the elderly, children, disabled people, so-called unmanly men, and poor people is much greater than harm done to adult men. That's a fact that we can all recognize when looking back on the history of humankind and also looking at the present. 조금 더 소리를 키우시. 네. 근데 그 사실을 인정하지 않는 사람들이 있잖아요. 그리고 이 세상은 이미 평등하고 오히려 여성과 어린이들이 혜택을 누리고 있다라고 말하는 사람들이 있고 전쟁 성범죄 이야기는 이제 지겨우니까 그만하라고 말하는 사람들도 있고 그런 일은 없었다라고 잡아떼는 나라도 있고 지금 다 있기 때문에 예. But there are people who don't accept that fact, people who say that the world is already equal, and if anything, women and children are privileged. There are people who want others to stop talking about wartime sex crimes because they're sick of it, and countries that even claim that no such thing happened. 근데 생각해보면 전쟁 중이 아니어도 여성과 아동 대상 성범죄는 지금 이 순간에도 매일 일어나고 있잖아요. 그리고 막 진화하고 있고 그래서 비동의 성적 촬영물 유포 그런 거 생각하면 너무 참담하고 끔찍하고 그리고 또 한편에서는 일상의 영역에서 여성의 희생과 불이익을 당연하게 생각하는 사람들이 아주 많습니다. But come to think of it, sex crimes against women and children are happening every day, even outside active war zones.
and sex crimes are evolving. It makes me miserable to think about the non-consensual, aka criminal, distribution of sexual photos. Meanwhile, many people seem to believe that women should make these sacrifices and be disadvantaged in everyday life. 그러니까 저는 정말 확실하게 말할 수 있어요. 전쟁 중이 아닌데도 지금 이 지경인데 전쟁이 일어나면 과연 어떨 것인가에 대해서 우리에게 평등은 지금 이 현재에도 전쟁 중이 아닌 이 현재에도 우리에게 평등은 아주 먼 곳에 있고 근데 저는 그런 것을 비판하는 것만을 목적으로 이 소설을 쓰지는 않았고요. 그럼에도 불구하고 인간으로서 우리가 지켜야 할 것은 지켜야 되지 않겠는가? 라는 거에 더 집중을 해서 쓴 소설입니다. I can say for sure that even without war, things are this terrible and horrific. So I asked, how much worse does it get during war? I can say that we are very far from equality. That said, I didn't write merely to criticize this world. I wanted to emphasize that we should protect what we must protect as humans through this novel. You've said in another interview with me that you intended Gina to be mixed race, signaled by her red hair, but chose not to spell it out in the novel. Could you elaborate? 그러니까 제 소설에서는 진아와 도리가 사랑을 한다고 해서 그거에 의문을 갖거나 이상하게 보는 사람이 전혀 없거든요. 그러니까 마찬가지로 그러니까 퀴어를 이렇게 그냥 보여준 것처럼 혼혈도 그냥 보여주고 싶었고 장애도 마찬가지로 보여주고 싶었어요. 그러니까 그렇게 하나의 존재를 태어났고 또는 지금 그렇게 존재할 뿐이라는 거. 그런 거에 어떤 설명을 더해야 한다는 것 자체가 굉장히 부조리하다고 생각했습니다. In my novel, no one thinks that it's weird or questions that Gina and Dory, two women, love each other. So I wanted to present mixed race people as naturally as I did queer people. The same goes for disabled people. That's how these people were born or how they live their lives now. I thought it was absurd to add any explanation to their existence. 그래서 그 다음 거 제가 대답하면 되나요? 이어지는 거. 네, 하세요. 네. 그래서 이성애자나 비혼혈인이나 비장애인은 설명을 요구할 수도 있거든요. 그러면 저는 이제 소설 속 인물인 진아의 입장에서 대묻고 싶은 거죠. 이성애자인 당신은 어째서 이성을 사랑하느냐? 당신은 어째서 혼혈인이 아닌가요? 라고 저는 대묻고 싶은 마음도 있죠. We could even require explanations for heterosexual people or monoracial people and non-disabled people. From Gina's point of view, we can ask, why do you love the opposite sex? Why aren't you mixed race? This next question comes from our publisher, Taylor Bradley. How much of the story was meant to be a critique of modern Korea? For example, the first thing that the protagonists do in an emergency is to get out of Korea ASAP. And Gina's family turns out to be some of the most ruthless people in the book. 그러니까 앞서 답변에서도 비슷한 대답을 했지만 저는 이 소설의 인물들이 한국인이기 때문에 무자비하다고 생각하지는 않아요. 그래서 소설에서 다루는 가정폭력, 학교폭력, 가부장제, 남성 중심 사회 폭력성, 그리고 각종 차별, 혐오 이런 거는 국가와 인종을 구분하지 않고 일어나는 문제잖아요. 그래서 저는 이 소설의 인물들이 겪는 일을 국적과 인종에 상관없이 공감하면서 읽을 수 있을 거라고 생각해요. I gave a similar response earlier, but I don't think that the characters are ruthless because they're Korean. Domestic violence, bullying, patriarchal violence, and various forms of discrimination and hate are problems that occur across all nations and races. So I believe that what my characters experience will be relatable regardless of nationality and race.
그리고 이번 코로나19 상황에서도 알 수 있는 것처럼 재난 상황이 닥치면 국가 차원에서는 일단 발빠르게 국경을 봉쇄하거나 특정 지역을 봉쇄를 하는데, 만약에 소설처럼 극단적인 상황이 되어서 그 봉쇄된 장소의 안전성이 무너지고 그리고 그 봉쇄된 곳에서 고립감을 느낀다면 아마 많은 사람들이 그곳을 탈출하려고 애쓸 것 같거든요. 그래서 저는 특정한 국가의 국민이 아니고 인류로서 이 인간을 보고 싶은 거죠. 한국인이라기보다는 지구에 사는 인류로서 이런 극한 상황에서 인간의 판단이나 행동 그리고 잔혹하고 폭력적인 면을 돌아보고 싶었고, 그랬습니다. 국가나 인종에 가두지 않는 인간 자체에 대해서. As we saw from the coronavirus, nations are quick to shut down their borders and certain areas in a disaster. If safety measures collapse in these areas and people feel isolated and quarantined, I think many will try to escape. I want to see human beings as human beings, not as citizens of a particular nation. I want to reflect on human judgment, behavior, cruelty, and violent tendencies in extreme situations without categorizing these humans by nation or race. As you just mentioned, I found contemporary political conversations to be reflected in the male characters, especially. When Gina tells her dad, I'm already a dog here, and he doesn't understand what she's talking about. Her dad, as someone who has the privileges of being a cisgender, heterosexual, able-bodied man, doesn't understand why his own daughter doesn't want that. And he dreams of becoming the owners of a new nation. This resonated with me deeply in relation to South Korean and US politics, which is what I'm familiar with. Do you think there have been changes since our interview in 2018? 아주 미세하게 조금씩 변화하고 있는 것 같아요. 그리고 그 작은 사소한 변화조차 격렬하게 저항하는 사람들이 또 있고, 저는 오늘 국민동의청원 사이트에 접속해서 차별금지법 제정에 관한 청원에 동의를 했거든요. 그러니까 국회에 포괄적 차별금지법을 제정해달라고 요구하는 청원이에요. 네. It's changing little by little, almost microscopically, alongside vehement opposition to this tiny bit of change. Today, I signed an online petition asking the National Assembly to enact the Comprehensive Anti-Discrimination Law. 그러니까 이 포괄적 차별금지법이 아직도 없다는 얘기잖아요. 이것처럼 어떤 생존권이랑 어떤 평등권은 매번 묵살되죠. 그래서 주로 힘이 없고 주류가 아닌 사람들의 권리가 뒤로 밀리잖아요. 그래서 그들에게 하는 말이 지금도 중요한 문제가 있으니까 일단 참아라. 상황이 좋아지면 다음에 해결하겠다. 이렇게 기득권은 말을 하는데, 그러면서도 지금 이 세상은 참 좋아졌다고 얘기를 하는 모순적인 말들을 하는 사람들이 너무 많아요. 그래서 그 더 좋은 세상을 위해서 네가 참아라라고 하는 거는 바꿔 말하면 무슨 뜻이냐면 그들이 말하는 더 좋은 세상에 나의 자리는 없다는 거거든요. 그러면 내가 없는 더 좋은 세상을 위해서 나는 참아야 되는 거예요. 그러니까 진아 아버지의 말은 딱 그와 같은 면을 닮은 거죠. 그래서 힘이 없는 존재 희생을 당연하게 생각하는 사람들의 말을 닮았다고 생각해요. Certain rights to life and equality are always ignored. And earlier, the Comprehensive Anti-Discrimination Law petition means that there isn't an existing anti-discrimination law in place. The rights of the powerless and marginalized are pushed back always. There are many privileged people who say that there are more important problems to handle now and that they'll get to your problem once their situation improves.
paradoxically, these are the same people who say that things have gotten much better nowadays. You know, the implication being that you should be satisfied. This means that, you know, they're demanding that you put up with injustice for a better world. And this means that there is no place for you in this better world they speak of. You have to put up with injustice for a better world without you. Gina's father is like that. His words resemble those of someone who takes for granted sacrifices made by the powerless. You told me recently that there is a Russian translator working on this novel. Are there any updates? 네, 저 얼마 전에 이제 러시아 번역본에 실릴 저자의 말을 짧게 적어서 보냈어요. 근데 제가 번역가님들의 작업에 거의 개입을 하지 않는 편이어서 아마 러시아에서 책이 출간되면 그때 저도 받아볼 수 있을 텐데 저 이거 보여드릴까요? 러시아 번역가분이 진아가 쓴 모자는 어떤 종류냐 하면서 이게 이렇게 보이나요? Can the screen capture? 털모자, 그러니까 Yeah, I'll describe it. 네, 모자에 대한 이름이 다르니까 뭐 이런 의견들은 주고받았는데 뭐 구체적인 건 아직 잘 모르겠습니다. Recently, I wrote a brief author's note for the Russian translation. I don't really intervene in the translator's process, and I imagine I'll get a copy once it's published in Russia. She was showing her text messages between with her translator, and most of the conversations were about the kinds of hats the characters wear. The Russian translator sent like these generic hat pictures. Like, is it a wool hat? Is it one of those, I don't know, Russian hats? I don't know what the word is. But yeah, so their conversations have been sort of limited to that, and she doesn't really know what's going on. 저는 그래서 이번 기회에 네. 번역가님들의 어떤 고충에 대해서 깨닫게 됐어요. 네, 저는 문자를 통해? 네, 그런 나는 그냥 모자라고 쓰면 되는데 이거를 번역하실 때는 또 이게 언어가 다르니까 지칭하는 언어가 다르니까 이게 고민이 될 수도 있겠다는 거를 깨달았습니다. I learned about the translator's experience because I just wrote 모자, which means hat, but the translators, myself included, question what kind of hat it is. 네. To the Warm Horizon was adapted for the stage in 2020. I was touched just by seeing the teaser photos of Gina and Dory wearing puffer jackets in a field. Did you get a chance to see the play? 네, 그 연극단 분들이 신경 써 주셔가지고 제일 좋은 자리에 앉아서 연극을 봤는데 정말 몰입해서 봤고, 그러니까 제가 느낀 감상은 딱 하나였어요. 와, 현실에서 진아와 도리와 미소와 유를 만났다. 그러니까 글을 쓸 때 제 머릿속에는 그들의 말투나 뭐 목소리, 외모조차도 흐릿했거든요, 사실. 그들의 분위기만 전 알고 있었어요. 근데 그 현실에서 그 구체적인 현상을 본 거예요, 형상을. 그래서 너무 기뻤고 되게 이제 경이로운 경험이었고, 연극을 보면서 다시 한번 사랑에 빠졌죠. 진아와 도리에게. 네. 딱 두 명만. 아니, 미소와 류에게. 건지는? 모든 인물에게. 모든 인물에게. 네네. She replied, yes, the theater students, the theater production staged it and gave me the best seats in the house. My main reaction was, wow, I'm meeting Gina and Dory and Joy and Rue in real life. It was incredible. Even though I wrote the novel, I didn't have the characters' voices or specific speech patterns or physical appearance really fleshed out in my head. I had sort of their general vibe in mind, and I felt like I got to meet the characters that had just existed only in text.
and watching the play, I fell in love again with Dory and Gina. And then I ribbed her, like, what about the other characters? And she said all the characters she fell in love with again. You said once a book is published, it's no longer mine. It starts a new life as readers pick it up. I read this as an invitation for fan works, whether they be interpretations or adaptations like the play. 그러니까 소설이 이렇게 책으로 만들어지려면 진짜 많은 분들의 도움이 필요하거든요. 편집자, 뭐 마케터, 디자이너 분들의 힘이 필요하고 그분들이 이 소설이 독자에게 친근하게 다가갈 수 있도록 힘을 쓰시고 또 이렇게 번역을 해주시면 번역하는 분의 힘도 또 들어가는 거잖아요. 그래서 그분들도 다 이건 내가 만든 책이라는 생각이 있을 거예요. 같이 만든. 네, 같이 만든 우리의 책. 네, 소유. 우리의 네, 책. 정정합니다. 네. The publication of a novel like this requires the efforts of many, many people. Editors, designers, marketers try to make the novel approachable to readers. And if the book is translated, the translator's efforts are included as well. So I'm sure all of these people feel that this is a book they made with me. 그리고 또 한편에서는 제가 쓴 소설을 독자분들이 읽으시고 자기만의 해석과 감상을 갖게 되잖아요. 전 그 과정이 너무 좋고 해석과 감상이 다양할수록 이 소설이 가진 잠재력이나 가능성도 커진다고 생각을 합니다. 그래서 그런 방식으로 타인과 소통하고 공감하는 거, 때로는 서로의 차이를 느끼는 거, 이 과정이 모두 다 즐겁고 해가 지는 곳으로를 읽는 분들이 이 책에서 자기만의 감상과 어떤 해석을 그리고 이 책을 읽는 동안의 사이와 기억 이런 거를 다 갖게 된다면 이건 이제 그분의 감상과 기억이 깃든 책이 되는 거죠. 그래서 많은 분들이 읽어주셨으면 좋겠습니다. In addition, I appreciate readers having their own interpretations of my novels. I think the more diverse the interpretations are, the greater the novel's potential becomes. I enjoy empathizing with readers in that way, as well as finding differences between our experiences. Those who read Horizon can sort of collect their own impressions and memories, and then the book then becomes imbued with all of these readers' impressions. So I'd like more people to please read the book. Okay, now it is time for questions. 벌써 1시간이 됐네요. 그러니까 너무 힘드실 것 같아요. 아니, 괜찮습니다. 프로니까. 구름별 asks, to Soje, how did you come up with the English title Warm Horizon instead of Sunset? 저한테 오는 질문인데요. 왜 그 해가 지는 곳으로가 아니라 따뜻한 수평선으로 했냐? 훨씬 멋진 제목. 아니에요. So I answered this question, or like I asked it and answered it myself in a different interview. But I thought that, to the sunset sort of had like a cowboy vibe, 약간 cowboy 느낌, 약간. 황야. Yeah, 약간 그게 있잖아요. 그 씬이 있어서. So I don't know. I just had this cowboy vibe, and I was like, this is not the tone that I'm going for. And I was struck by a passage where Dory and Joy are talking about where they're headed, and Dory answers, "We're going to the horizon." And then there's like a different section where Kanji is describing the horizon, or like the ocean, as being warm. And I was just really struck by that image of them heading to a warm horizon, in contrast to the very, very cold and dreary Russian winter that they're walking and driving through. So that is how I came up with To the Warm Horizon.
Jessica says she's noticed a distinct lack of LGBTQ representation in Korean literature, at least as far as I have read. She is curious as to the author's motivations for focusing the book on a woman-to-woman relationship. Mariana also asked a similar question. 그래서 한국 문학에서 퀴어 인물들이 많이 안 보이는데 그래서 작가님은 왜 여여 커플을 쓰셨는지 알고 싶다고 두 분이나. 아, 네. 그래요? 네. 그러니까 저는 그냥 이성의 사랑은 너무 많잖아요. 아까 There's 말씀하신 too 것처럼 much heterosexuality. 말씀하신 것처럼 이상하리 많지 퀴어 커플의 이야기는 다뤄지지 않았다. 그동안. 예. 그런 생각을 했고 그냥 저한테 그렇게 먼 얘기가 아니었어요. 그래서 이제 마치 그거는 왜 남녀의 사랑을 쓰시나요? 라는 질문과 저는 다르지 않은 것 같아가지고 예. 그리고 지금 현재 한국 문학에서는 퀴어 소설이 많이 나오고 있는 상황이니까 예. 상황이기도 합니다. So queer couples hadn't been really represented until, she wrote this book, and queer love happened to be very close to her. And you can also flip this question and think about, like, would you ask an author, why do you write about men and women in love? 마지막 뭐라고 말씀하셨죠? 문단에서. 지금 한국 문학에서는 퀴어 커플에 대한 소설이 예전보다는 많이 쓰여지고 있어요. 네. 네. Yeah, and in Korean literature, we're seeing a lot more stories and poems about queer couples. So you can look forward to that as well. 그리고 저는 정말 다양한 사랑이 있다고 생각을 하거든요. 그리고 모두의 사랑은 다 달라요. 우리는 절대 같은 사랑을 하지 않잖아요. 그 의미로도 다양한 사랑의 모습을 보여주고 싶었고 앞으로도 그런 것에 집중하고 싶고. There are diverse forms of love. Everyone loves differently, and I want to continue to focus on such matters. 질문이 많네요. 그래요? Kim Novosad asks whether Choi Jin-young got the idea for the book from the SARS outbreak. SARS 그 바이러스 겪고 나시고 이거를 영감을 받으셨는지 궁금하시다고 하네요. 딱히 그냥 저는 Not really. 이 소설에서 바이러스의 정체가 전혀 나오지 않잖아요. 그쵸. 네, 그런 것처럼 어떤 특정 바이러스가 영감이 되어서 쓰진 않았어요. 그냥 아까 말씀드린 것처럼 도리와 진아의 사랑을 위해서 저는 그냥 바이러스를 가져온 경우이기 때문에 바이러스에 대해서 구체적인 상상은 없었습니다. As you might have noticed, the virus isn't really described in any detail in the novel. So she wasn't really inspired by any virus in particular. And it was really Gina and Dory's love story that came first. And then she sort of sprinkled some virus on top. Jessica asks whether Choi Jin-young or Soje has any advice for aspiring writers. 작가 지망생을 위한 약간 조언 같은 거 있는지. 제가 뭐라고 아니 책을 몇 권이나 쓰셨는데. She's like, who am I to give advice? And I'm like, you have multiple books to your name. 조언을 드릴 수 있는 건 한 가지가 있어요. 저도 아직 소설을 어떻게 쓰는지 잘 모릅니다. 매번 소설을 쓰기 시작할 때마다 너무 막막하고 소설을 쓰면서는 내가 과연 제대로 하고 있는가 끊임없는 의심에 시달리고 저도 아직 잘 모른다는 거. 그러니까 우리 모두 다 몰라요. 그렇기 때문에 지금 가장 쓰고 싶은 것을 당신만의 방식으로 자기를 믿고 끈기 있게 쓰는 것이 가장 중요하지 않을까.
정답은 당신이 알고 있다. So she said, I don't know how to write even now. I question every day whether I'm doing it right. No one knows. No one knows the answer. So write what you want in the way that you want without giving up. Only you know the answer, she said. Charmine Hawk asks who the author's favorite character in the book is and why. 최애 인물. 어려운 질문인데요. 여기서 최애 인물? 네. 네. 저는 제 성격은 도리에 가깝고 제가 되고 싶은 인물은 진아예요. 그럴 줄 알았어요. 네, 그리고 제가 가장 사랑하는 인물은 조이라고 하겠습니다. 네. 미소, 네. 구 미소, 한 조이. 네, 그러니까 다 좋아요. 다 좋은데. So she loves all the characters naturally, but she identifies more with Dory. She aspires to be more like Gina, but her favorite right now is Joy. 도리와 진아는 서로 사랑하니까. 그러니까 1+1이다. 도리와 진아는. Yeah, because Dory and Gina are in love, they sort of come in a pair. So she doesn't want to distinguish. Tim Holm wants to ask Soje about their translation process. How did you choose this book? How long did this translation take? How much did you communicate with the author? 그러니까 제 번역 경험에 대해서 여쭤보셨는데 얼마나 걸렸는지, 왜 이걸 골랐는지, 그리고 작가님이랑 얼마나 커뮤니케이션을 했는지 물으셨어요. Tim, this question is very hard. I'm trying to remember. Last year is just a blur, so it's very hard for me to sort of track down the months. But I began to translate this book in the fall of 2017 when it first came out, and I was still a student, so it was like a very rough first draft, and I was able to win a translation grant based on a sample. Very fortunate to have that success early on, and I just kept working on it, and then I met Taylor and Anthony, the publishers, at a reading, and then the more formal stuff happened. So I think it took about 3 years to come out, but I think the translation process was probably about 6 months, maybe. Yeah, I was actively working on it. Why I chose it, I mean, I think I explained earlier that I read a tweet from this platform highlighting queer writers, and I was like, lesbians in the apocalypse. That was really just a phrase that came to mind. And yeah, so I was very drawn to this. And how much did I communicate? After the first very embarrassing email that I sent her, we didn't actually talk very much. I actually didn't even ask her about the hat questions because I was like, well, what if she thinks this is stupid? And so I thought of I Googled all these hats as well, and I was like, well, I don't think that it would be, like a thin beanie because it's very cold. I don't think it's going to be one of those fancy hats because, it's apocalypse, they don't have resources. So I decided on wool hat. So that was sort of the extent. And then I was doing a residency in Seoul, and I happened to be, they had us pick room numbers out of a hat, and I happened to pick the one that she had stayed in literally the month before. 그 작가. 연희창작소. Yeah. And I was like, what? The world, the universe is telling me to finish my my draft, my manuscript. So yeah, that was really cool. So I tell her, I give her these updates, but I would say the communication was less specific than it was in previous cases where I did poetry. And Patricia Plummer asks if there will be a movie made of the book. 영화가 나올지 물으시네요.
만들어 주세요. She said, 누구든지 만들어 make it, 주세요. please. Anyone. 기다리고 있습니다. Yeah, we're waiting. And yeah, it just feels like there's a lot of like everyone's waiting for this. 많은 분들이 기다리고 있는 것 같아요. 저도 So, 기다리고 yeah. 있습니다. 네. So thank you, Patricia, to adding your name to the long list of people waiting for this movie adaptation. Again, Kim asked whether the relationship between Dory and Gina would be possible in normal circumstances. 진짜 이거는 깊이 있는 질문이네요. 도리랑 진아가 그냥 현재 한국에서 만날 수 있었을까 물으시네요. 저는 만날 수 있다에 한 표. 음. 만날 운명은 만납니다. 저는 오. 그렇게 여태까지는 그렇게 믿고 있어요. 그래서 한국에서라도 만날 수 있었을 것이다. She says yes. She thinks so because if you're destined to meet, you'll meet somehow. And so even in Korea, it might have been possible. That is all the questions that I have. Yep. Are there anything else? Okay. Well, thank you for having us, KCC UK. And you can get... Oh, there's another question. Durga wants to ask if the author already had in mind the number of main characters that would be in the story. Were there any others written which were later decided not to be included? Okay. 시작 구상하셨을 때부터 그 인물 숫자를 염두에 두시고 쓰셨는지, 그리고 아니면은 습작 중에 사라진 인물도 있었는지 모르시네요. 아니요. 처음에 쓰기 시작했을 때부터 인물과 인물의 성격 그리고 이야기의 진행 방향은 다 굉장히 디테일. 네, 그거는 그 정도는 정해져 있었죠. 네, 근데 그런 게 정해져 있다고 해도 소설을 쓸 수는 없어요, 사실은. 이게 막상 그것들을 문장으로 쓰기 시작하는 건 전혀 다른 작업들이어서 아무리 머릿속에 뭐 스토리가 가득 차 있더라도 그거를 문장으로 쓰는 건 또 다른 일인 것 같아요. 다 정해져 있었습니다. From the moment I started, I knew exactly who, and I knew exactly who would be included and what they were like. I knew also the direction of the narrative. But when I start writing the sentences, that was another matter. The novel can go in any direction once she starts writing, but the characters themselves were already set in stone. Okay. I think that was actually the last question. So thank you again for having us, and you can buy To the Warm Horizon at homforstar.com. Thank you. Thank you. Oh, and thank you KCC UK for having us. Thank you. Bye bye.